Hola, muy buenas a todos, aquí Recorreremos nuevo y estamos con un nuevo episodio de The Witcher 3 Wild Hunt. Seguimos haciendo la misión secundaria de una torre llena de ratones y tenemos que ir a hablar con Graham, el marido de Annabelle, el fantasma aquel que vimos. Mira, ahora está pasando. Vale, tenemos que ir aquí a Oreton. Hay alguien ahí que quiere entrar, un campesino. Parece que está buscando al de este. Ahora, ahí voy y me queda aquí pillado. Muy bien. Voy a ir a hablar con él. ¿Qué querías de Graham? Just wondering what you want from him, from Graham. Me? Didn't want nothing. It's his mother be No, worried su about madre. it. Been locked in his hut since he came back from the Isle. Thoughts to know so. Love's misery curdled his brains, I reckon. Bueno, pues vamos a entrar dentro. I want to talk. You're deaf, damn it! I told you. Who are you? Esta no es la isla del Palangre, vamos a ver. I've been to the island. I know what happened there. What do you want of me? Se trata de Annabelle. Want to talk to you about Annabelle. Annabelle. What can you know about her? I met her. Talked to her. Annabelle's dead. Drank poison. And I couldn't save her. Vamos a ver qué dice. Did you love her? Something mad. Loved her so deep I believed we'd come through, believed we'd be together. Of course, it was not to her father's liking. His daughter and a plain lout. La isla del Palangre, ¿qué ocurrió allí? What happened on Fyke Isle? You gotta tell me. Twere Millie, Finch and Faulkner. They rallied the men, all roughs, to go to the Isle, take back what was ours from the noblemen. They knew I was known at the tower, that the Lord's servants would open the gate for me since I sold them fish. They forced you to go with them? No, I saw my chance in it, for Annabelle and me to flee. But it all spun in a chaos. Our boys from the village, they started killing everyone. Annabelle, they wanted to rape. First, then she drank the poison. Mage must have gave it her. I ran out the tower, hollering that I wanted to die, cursing them all to hell. Don't force me to speak of it. No more, please. ¿Cuáles fueron exactamente tus palabras? Said you were hollering as you fled the tower, the island. What exactly did you say? Remember, I wanted them to pay for what they'd done to her. Might have cursed them. There's a powerful magic aura on Fyke Isle. Passions, evil intent, strong emotions of any kind can activate it. Your words could be the curse's source. Claro. She took the poison because of them. No fue el veneno lo que tomó Annabelle. It wasn't poison. Annabelle drank a strong sleeping potion. Mage wanted to protect her, make it look like she was dead. Convinced everyone. But that means... Is she... You said you spoke to her? Spoke to a ghost. By the time she awoke, tower was full of cold corpses. And rats. She was warm meat. Rats ate her alive. She was alive the whole time. But... Can't be. She was cold all through like a corpse. I shook her, begged her, open your eyes. I never thought... Aún puedes ayudar a Annabelle. Annabelle needs you. You can help her. She's still there. In the tower. Can I see her? Yeah. One thing you should know, though. In death, Annabelle turned into a pesta. A pester? Escucha, ¿hay malos allí fuera? More than a restless ghost. A plague maiden. A powerful wraith filled with grief and hatred that drive her. Give her the power to sow disease and death. She suffers.
How am I to help her? Got to know I'm willing. Vale. The curse has imprisoned Annabelle and the other spirits on the island. Love can shatter its power, free her and them. Just as in the legends. If you know the legends, you know one kiss is enough to break an evil spell. On one condition. That it's a kiss from someone whose love is true. I told you. I said I love her with all my heart. Take me to her, please. It's dangerous. There are risks involved. Understand that, don't you? Of course. I'm no coward. I'll not run this time. Nos vemos allí, vámonos ya. Nothing. Venga. Let's go. I'm ready. Bueno, se pone interesante. No sé si habrá algún combate interesante. Ya estamos aquí. Hostia, qué bien. Pues venga. Hostia, esto sí que no lo esperaba yo. Cuidadito, cuidadito. Ahí estamos. Hay agujero. Hay un poquito de todo. A ver este que tiene. Polvo de esmeralda, que bien. Vamos para arriba. Can't change the past, but you can still help Annabelle to move on, to rest in peace. It's terrifying here. It's too quiet. Chop, chop. Speed up. Let's get this over with. Vamos para arriba. Madre mía, a ver si me ha caído otra vez como en el anterior episodio. A ver. Por aquí, ¿no? Para arriba, para arriba, para arriba. Y ya estamos aquí en el laboratorio. You have not forgotten. You've returned for me. Hostia. Is that? It's me, Annabelle. The one you abandoned, remember? I was sure you was dead. If I'd known otherwise, I'd never have left you. I'd do anything for you. I would. You know that well. Believe me, I beg you. Prove it. Kiss me. Dios, qué asco. Graham, careful. ¿Cómo va a besar eso? Verás tú. Hostia, qué bueno. Madre mía, algo no va a pasar bueno aquí, ¿eh? ¿Qué leche ha pasado? At last. Tiene aquella que se ha anulado la maldición de la isla del palangre. Toma ya. Se han muerto y ya está. Hemos subido de nivel, perfecto. 500 puntos de experiencia. O sea, el tío ha muerto. Solo se han ido los dos. Joder. Nos mandan muchos puntos de experiencia, subir de nivel, perfecto. Ya tenemos que hablar con esto, con Keira.
Vamos a ver si salimos de la torre. ¿Por aquí? Ah, no, por aquí no. ¿Dónde está la otra puerta? Ah, no, sí que era por aquí entonces. Me había parecido que no. Ah, vale, sí que es por allá. Vale, perfecto. Pues vamos a salir de aquí. Y vamos a hablar con Keira. Ahora me van a salir los bichos estos. Pero hasta que no los mate, nada, ¿no? No. Viaje rápido. Asoto medio. Ahí estamos. Bueno, a ver qué nos cuenta Keira. Y no sé si nos mandará alguna que otra misión. Bueno, ahora que hemos quitado la maldición, se supone que ella ya podrá ir allí también y todo ese rollo. Y no sé qué más. Vamos para allá. A ir con nuestra señorita Keira. Tiene que estar por aquí arriba, en la casita. Vale. Ahí estamos. Keira, ¿dónde estás? Aquí, amiga. A ver qué nos cuenta. Geralt, just when I was starting to miss you. Vale, he quedado con la maldición de la ira del palangre. Fyke Isle's free of its curse. Able to persuade Graham to go to the tower with you? Did you mention there was a pester involved? He knew the risks, but he'd also heard lots of stories about true love, whose kiss can break any spell. Can't help thinking that gave him courage. And? It ended well? Depends how you look at it. Curse is lifted, Annabelle's spirit is left in peace. But Graham's dead. Oh, poor boy. Still, he's proved that true love may be more common than some suppose. Alexander estaba investigando algo raro. One thing's bothering me. What? Annabelle said Alexander was studying diseases. She mentioned Catriona. You knew this? All the mages knew about it. Alexander was a highly regarded epidemiologist. I would have given anything for an opportunity to study his notes, but he guarded them jealously. ¿Qué quieres hacer con la lámpara? The lamp. What do you want to do with it? As I said, you may keep it. I don't believe I shall need it anymore, given the Isle's been cleansed. I actually regret not going there with you. Perhaps we can make up for that lost time now. Vale. All right. Time I was on my way. ¿Ya no me manda ninguna que otra misión? Perhaps you'd stay just a bit longer. Otro favor, There's ¿ves? one small favor you might yet do for me. What is it? I put in an order for a few substances from Novigrad. The trader was due to be here yesterday, but has yet to arrive. Could you see what happened? The package is rather important to me. Vale. Me enteraré. Why not? If he was coming here from Novigrad, he must have passed through Blackbow. Por Rama Negra. I'll check the area. Thank you. I shall be ever so grateful. Muy bien. Misión completada. Un favor para un amigo. Ask a Uy, ¿esto? service of the Witcher, the Pella must. A witcherly service, that's to say. What do you need? Tell me. A man who fears no evil the Pella needs. Forefathers' Eve is nigh. We've rites to conduct. Wandering souls to emerge. Damned souls too. We've the circle to protect from these wretches. ¿Qué vas a darme, What'll bebé? I get out of it? Witches do naught for free. This the Pella knows. Not to fear. How to reward one for their aid. This too the Pella knows. Te ayudaré. Seems like you could use a witcher. So yeah, I'll help. You'd not refuse. The Pella knew. The time's come to gather the folk. Across the lake we must journey to Fyke Isle,
There in the Sí, esta circle of misión es stars. bastante extraña, pero hay que volver a la isla del The sooner Palanque. we resolve this, the better. Best do it tonight. A medianoche. Las vísperas de los antepasados. Give us a rest. Vale. Bueno, vamos a ver, porque se nos ha activado esta misión también. Vamos a ver, las misiones secundarias. No, esto no es. Esto es la que quería hacer ahora. Y esto habla la víspera del antepasado. Ah, esta es. Bueno, pues esta del ya lo haremos. Primero vamos a hacer la del favor del amigo. Que vamos a ver el mapa. Hay que ir a... aquí arriba. Vale, pues vamos a coger nuestro caballito. Y vamos a dirigirnos hacia esa zona. A ver qué le pasa al caballo. Venga, vamos para allá. Si es posible, ahora, digo, salta. Haremos primero todas las misiones así de Keira. Y luego haremos también esa misión, algunos contratos de brujos. Y bueno, y seguiré con la principal. Lo que pasa es que te enredas siempre en misiones secundarias, que son algunas muy importantes. Callejón del Verdugo. Vale, es por aquí, ¿eh? Lo que voy a hacer es bajarme. Ah, mira. Wide, heavy wheels. Merchant's wagon. Hostia, ¿esto qué es? Grounders and a water. My favorites. Cuidado. Que me está atacando el caballo, cuidado, hombre. Ahí estamos, ¿dónde está el otro? Aquí está el grandillo. ¡Hostia! Me ha ensuciado la pantalla. El bicharraco. ¿Qué es brujo del agua? ¿Pone ahí? Madre mía, los bichos estos son más feos. Madre mía. Ah, no sé, aquí le queda otro. Hola, amigos. Ahí estamos. Vale, vamos a seguir. A ver si encontramos más pistas. Aquí está la del carruaje. Esto es lo que estaba viendo. Pero... a ver si por aquí encontramos algo. Parece que no. Mira si veo algo de color rojito. Alguna pista relevante. Pero no. Y por aquí. Aquí ha muerto gente. A ver. Ah, aquí. Ah, digo, ah, vale, que voy sobrecargado. Digo, ¿qué pasa? Digo, no puedo correr. Esto de aquí. Un musgo. Ah. No, pero lo que voy a hacer es coger y quitarme algunas cositas del inventario. Es que he cogido otro traje de esos. Que son iguales que estos. Este es 39, este es 23, este fuera. Tengo que quitarme más cosas, por la verdad. Pero no veo nada más. Es que todo el rato veo la marca esta. Del carruaje. Pero ya está. Ah, espera.
Vale, vamos bien, vamos bien. Ahora sí. Vale. Se salió por aquí. Merchant traveling across Velen alone. No way that was gonna end well. Leftovers. Esto es de comida. Wonder what spell requires that. Y esto, vino tinto. Southern slope. Notes of black currant and citrus. Pains the heart. Vamos a ver. From an artery. Can't be far. Wouldn't have made it. Ya tenemos que seguir la sangre. Vale. ¡Ay! ¿Listo? ¡Oh, qué bicho! ¡Ay, cuidado que explota, que esos explotan! No, no. Carta desaparecida en el mercader. Vamos a ver. Vamos a ver esa cartita. No son forrados, viejo amigo. Además, autoresistencia las hemos vendido por el triple del coste. El cliente lo quiere todo. Vino de tinto, bla. No tiene pena, tenemos que llevar el género a Velen a una aldea llamada Sotomedio. Ya lo sé, es peligroso sobre la guerra. Pero pienso que habría conseguido un pase para gozar. Iremos al 50%. Joder. Me encontré el cliente del transporte desapareció con los sentidos del brujo. Ah, mira aquí. Paquete para Keira. Perfecto. Ahora sí que sí. No puedo hacer ningún viajecito rápido, ¿no? Cogeremos el sardinilla, que lo tenemos aquí. Perfecto. A ver qué contendrá de interesante el paquetito. A ver si poco a poco nos vamos ganando ahí toda la confianza a tope de Keira. No sé cuántas misiones secundarias tendrá la mujer. Vale, ya hemos llegado. Si estábamos aquí al lado, hombre. Vale. Nos bajamos. Y para adentro. A ver, Keira, ya estoy aquí. Geralt, just when I was starting to miss you. Todas las sustancias que querías. Got those, Ah, verdad que eran una sustancia, sí, es verdad que lo había dicho. Splendid. I can finally begin my study of double arboreal racination patterns. But first, I'll brew yourself a mug of mulled wine. Saw what the wagon was carrying. Exquisite meats, expensive wines, Zeracanian spices. Not a speck of magic. Care to tell me what you're up to? I would rather show you, but you must wait a bit. Vale, esperaré. Color me intrigued. Fine, I'll wait. Then shoo outside. Gonna slip into something more comfortable? Later. Let's not get ahead of ourselves. Well, go Qué on, bueno. out. You've Poco been después. patient, thank you. It's almost ready. Ya rota. Huh? If I wanted to see white mice, I'd just get drunk. Note that I said almost. Now don't interrupt. Became Vin Capel. Hostia, si son caballos. ¿Qué le ha pasado entonces? No lo entiendo. Changed mice into horses. Third level transfiguration. I'm impressed. But I still don't get it. Know the fairy tale about Cinderella? Mm-hmm. True story it's based on, too. A Zoogle cropped up in a palace pond and ate Princess Cinderella whole. Left behind one slipper, so... I beg you, not another word about Zoogles. Now, to return to the fairy tale. I'd like to escape these ghastly swamps for one magical night. I don't need a fairy godmother, I'll cast the spells myself. But I could use a Prince Charming.
It just so happens you're the only decent candidate in all Velen. Anda, que bien, me invitas, ¿eh? What do you say to a moonlight ride on horseback? And dinner? Todo tiene buena pinta. Será un placer. Sounds Y si soy un brujo no llego lo dice. so tempting, I don't think I can refuse. Before we go, there's one more thing. Gotta transform a pumpkin into a carriage. No. I shall transform our rancid rags into something more glamorous. Don't wince. It'll only be an illusion, won't hurt a bit. And at dawn, everything will return to normal. ¿Por qué no? Why not? Might as well go all out. Then hold on tight. Gavella Glan. So, what do you think? Neckline too modest? It's just right. Oh, I might also have changed your hair colour while I was at it. I've always fancied dark-haired men. Oh well, any port in the stream. Qué bueno. Well, off we go. Dinner's waiting. La cena nos espera. Last one there does the dishes. Echa una carrera que era hasta el Prado. Ah, muy bien. Vamos para allá. Hostia, que me choca ahí. Vamos, vamos, vamos bien, vamos a ganar. Bien, 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 bien. Ah, sí, ya llegamos, ¿no? Ay, madre, se me ha cansado el caballo. Hostia, no, que es por aquí. Whoa, Cinderella. We'll have a great fall. Corre, corre, hay que adelantarla. Ya la tengo ya. Ahora sí. ¿Cómo llegué? Congratulations. You make an excellent jockey. Qué bueno. If only I were a foot shorter and 5 stone lighter. Well, yes. But then I'd not have invited you here. Now do you see why I needed those substances? Merecía la pena el esfuerzo. Even cinnamon and cloves, roasted capon with shallots. It was worth the trouble. Shall I pour the white or the... Dry red, but let it breathe a little first. Well, well, never took you for a wine connoisseur. Think witchers suck the marrow out of drowner bones and wash it down with puddle water? More or less. Well, we've chatted long enough on empty stomachs. Let's dig in. Must have cost you a small fortune. Sure you don't need me to pitch in? Please, I manage. You know, a dozen eggs here, a cock or gander there. Qué bueno. My finances are about to improve. Ah, dice, entonces estamos celebrando algo. All right, I'm curious. We celebrating something? Yes, a return to the living. But that's not what I wish to discuss. Thank you once again, Geralt, for your help with the tower. You were fabulous. Not the first curse I've lifted. But among the most difficult, correct? What happened on that island? Why, I shiver at the thought. And the laboratory. I sincerely hope you burnt everything. The cages, the corpses, the papers. Pensé que hemos venido aquí. No destruir, te decir lo que me... Ah. Didn't destroy that workshop, if that's what you're asking. Didn't see any reason to. If Alexander's findings were to fall into the wrong hands... Although, Fyke Isle has a terrible reputation. None even dare go there. Perhaps there's nothing to worry about. I'm sorry. Such a gloomy subject to broach. I simply shouldn't have, not during our romantic dinner. Romantic? Thought we came here as friends. Friends? With Con derecho a roce. So? No hace falta que me lo diga 2 veces. Your fairy tale, your rules. Really? Then close your eyes. Y cuenta hasta 10. 1,
2, 3, 4. All right, that's enough. ¿No está? Kira. Encuentra a Keira con tus sentidos de brujo. Vale. Parece que está jugando con nosotros. Hay que ir a buscarla. Vale, tenemos que seguir su rastro. Good. Won't have to fumble with fasteners. Vamos para allá. Shame. Could have kept her shoes on. Ahora por aquí debajo. Está ahí abajo, ¿no? Ah, amigo. Lo tenía todo bien preparado, ¿eh? Ya está la tía preparada. Found me. Congratulations. Do I get a prize? I have nothing on me, but I'll think of something. Hala. Pues que empiece el show. Hala, podemos tirar a la bruja así como sin él. Dragon something, I bet. No, it has a different name, but it's decent, Cool. actually. Lean closer and I'll whisper it in your ear. Ekfeinave. Ya no está, ya se ha ido. Where? Put me to sleep with a spell. Means she's up to something. ¿Está tramando algo? Fyke Isle. The tower. Habrá que ir a la isla del palangre. No, y tengo que hacer la otra misión del del conjurador. Muy bien, pues bueno gente, vamos a dejar este vídeo. Dice, por el avance del saber. Bueno, esta es la que tendremos, supongo. ¿Ves? Dice, averigua qué hace Keira en la torre de la palangre. Pues esto lo haremos en el siguiente episodio. Así que bueno, espero que os haya gustado estas misiones que hemos hecho secundarias con Keira, que han sido bastante interesantes. Así que nada más, like y favorito si os gustó. Y nos vemos en el siguiente vídeo con más misiones sobre Keira. A ver hasta qué punto terminan. Y nada, nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta luego.